Good morning. We are at the fag end of this topic. Reactivity series and electrochemistry. This is the final class of this topic. We will discuss the very end of this chapter. So we learned up to potassium chloride, molten sodium chloride, etc. in the previous class. And I think all of you have a very clear idea about the concepts: galvanic cell, electrochemical cell, electrolysis, etc. Today we have to study the practical uses or the practical utility of electrolysis. Practical utility of electrolysis. So we are familiar with the term electrolysis. It is the process by which a substance undergo chemical change by allowing electric current to pass through it. Those substances are collectively called electrolytes, and that phenomenon is called electrolysis. So electrolysis is the process in which a substance undergo chemical decomposition or chemical dissociation into its component ions by allowing electric current to pass through it. So here, when we examine the practical utility of electrolysis, we can list a few uses of electrolysis. It is used, the process of electrolysis is used for the production of metals. Production of metals is the first practical use of electrolysis. We know that when we electrolyze a molten potassium chloride solution, or when we allow electric current to pass through molten sodium chloride solution, which are electrolytes, they split into their component ions. As far as potassium chloride is concerned, the component ions are K plus and Cl minus. And sodium chloride is concerned, the component ions are Na plus and Cl minus. So here when we examine, potassium is a metal, sodium is another metal. Therefore, metals can be separated, metals can be extracted, metals can be produced by the electrolysis of their component solutions or their compounds. Here, molten potassium chloride, when undergo electrolysis, at the cathode we obtain potassium. When molten sodium chloride undergo electrolysis, we will obtain sodium metal at the cathode. Therefore, this is a method normally used for the production of metals. Electrolysis is a process normally utilized for the production of metals. Now, it is also used, electrolysis is also used for the production of non-metals. For the production of non-metals. Production of non-metals is the second practical application, practical utility or practical use of electrolysis. Here itself we can explain how it enables us to produce non-metals. Here as for potassium chloride, potassium is the metal component and chlorine is the non-metal component. Sodium chloride, chlorine is a non-metal. When sodium is separated through electrolysis, obviously chlorine is also separated. So chlorine is obtained at the anode when sodium chloride undergo electrolysis, and here chlorine is also obtained at the anode when molten potassium chloride also undergo electrolysis. Therefore,
Practical application of electrolysis. Electrolysis can be used for the production of metals and production of non-metals. The third practical use is it is used for the production of compounds. It is used for the production of compounds. Compounds can be produced through electrolysis. First practical use is production of metals. The second one is production of non-metals. The third use is production of compounds. Let us see. Take a solution of sodium chloride in water. Take a solution of sodium chloride in water, or take saline solution or salt solution. It consists of Na positive ions and Cl negative ions. Here H plus ions and OH minus ions. Na positive ions and Cl negative ions. Na plus and Cl minus are the component ions of NaCl. At the same time, H plus and OH minus are the component ions of water. When a solution of sodium chloride undergo electrolysis, two ions, there are two positively charged ions, Na plus and H plus, and there are two negatively charged ions, Cl minus and OH minus. These positively charged ions moves towards the cathode, and the negatively charged ions moves towards the anode. There are two positive ions and two negative ions. Positive ions moves towards the cathode. Cathode is negatively charged. Therefore, these ions are called cations. The ions moves towards the cathode are called cations. There are two cations. The anode is positive. The ions moves towards the anode are called anions. There are two anions, Cl minus and OH minus. About these positive ions, the tendency to gain electrons is more for hydrogen than sodium. Therefore, hydrogen reaches the cathode, receive electron, and it becomes hydrogen atom. Hydrogen is a gas, therefore it escapes out from the solution at the cathode. What about the anode? At the anode, two minus ions, two negative ions, two anions, Cl minus and OH minus. Among these two ions, the tendency to lose electron is more for Cl than OH. Therefore, Cl loses electron at the anode and become Cl2, and chlorine is a gas, it also escapes out from the solution at the anode. Therefore, from the cathode, hydrogen gain electron and discharge into hydrogen atom. At the anode, chlorine loses electron and become chlorine atom, go out from the solution. The remaining solution is a compound of sodium and Na and OH. It is nothing but sodium hydroxide. So, when we take a solution of sodium chloride and when we allow it to undergo electrolysis, I said earlier there are two ions, Na plus and Cl minus in NaCl. There are two ions, H plus and OH minus in water. Therefore, two positive ions moves towards the cathode. Two negative ions moves towards the anode. At the cathode, the tendency to gain electron is more for hydrogen than sodium. Therefore, hydrogen reaches the cathode, quickly gain electron and become hydrogen atom. What happens at the anode? There are also two ions, Cl minus and OH minus. Among the ions, the tendency to lose electron is more for chlorine than OH hydroxyl group. Therefore, chlorine loses electron. Two such Cl atoms combines to form chlorine molecule. It is a gas. It goes out from at the anode. Therefore, from the solution, hydrogen escape. From the solution, chlorine escape. Remaining is a mixture of Na and OH. It is nothing but sodium hydroxide. It is a compound. Therefore, electrolysis is used for the production of compounds.
ഇത്ര ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇലക്ട്രോലിസിസിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ഒന്നാമതായി, എപ്രകാരമാണ് മെറ്റൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഉപയോഗിക്കാം? നോക്കൂ, നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഉരുകിയ ലായനിയെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാഥോഡിൽ പൊട്ടാസ്യം ലോഹമാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ മോൾട്ടൺ സൊല്യൂഷന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ കാഥോഡിൽ അവിടെ സോഡിയമാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് ആയ സോഡിയത്തെയും പൊട്ടാസ്യത്തെയും അവയുടെ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഉരുകിയ ലായനിയുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. വേറെ ധാരാളം മെറ്റൽസിനെ ഉണ്ടാക്കാം. മെറ്റലർജി, അതായത് ലോഹ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉയർന്ന ക്രിയാശീലതയുള്ള സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള ലോഹങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇലക്ട്രോളിസിസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ബാക്കിയും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്തുനിന്ന് മെറ്റലായ പൊട്ടാസ്യം പോയാൽ പിന്നെ ആരാ ഉള്ള? നോൺ മെറ്റലായ ക്ലോറിൻ. സോഡിയം കഴിഞ്ഞാൽ ആരണ്ട? നോൺ മെറ്റലായ ക്ലോറിൻ. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ക്ലോറിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം നോൺ മെറ്റൽസിനെ പല രൂപത്തിൽ പല കോമ്പൗണ്ട്സിനെ, ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ മെറ്റൽ പാർട്ട് അല്ലാത്ത നോൺ മെറ്റൽസ് പലതും ആകാം. കാർബണേറ്റ് ആകാം, സൾഫേറ്റ് ആകാം, സൈനൈഡ് ആകാം, നൈട്രേറ്റ് ആകാം, ക്ലോറൈഡ് ആകാം, ബ്രോമൈഡ് ആകാം. അതെല്ലാം നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ ഇതിൽ വരും. അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഇലക്ട്രോളിസിസിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കി. ഉപ്പിന്റെ ജലത്തിലെ ലായനി, അതിനകത്ത് ഉപ്പിന്റെ അയോൺസ് ആയ Na+ഉം Cl- ഉണ്ട്. വാട്ടറിന്റെ അയോൺസ് ആയ H+ഉം OH- ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് Na+ഉം H+ഉം, 2 നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് Cl- OH-ഉം. അപ്പൊ Na+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം, H+ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനൊരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം. ഇവ രണ്ടിലും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയത്, അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടിയത് Na+നേക്കാൾ ആർക്കാ കൂടുതലുള്ളത്? H+ന്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും കാഥോഡിൽ എത്തുമ്പോഴും ഓടി വന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങുന്നത് ആരായിരിക്കും? H+. അപ്പൊ അവൻ പെട്ടെന്ന് H+H ആയി, 2 H ചേർന്ന് H2 ആയി കാഥോഡിന് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ ആരവശേഷിച്ചു? Na+ അവശേഷിച്ചു. ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ Cl- ഉണ്ട്, OH- ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടിയവൻ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ കളഞ്ഞ ആറ്റമാകും. ആർക്കാ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ളത്? Cl-ന്. ആരേക്കാൾ? OH-നേക്കാൾ. അപ്പൊ Cl- ഓടി ആനോഡിലെത്തി, ഇലക്ട്രോണിനെ കളഞ്ഞു, Cl ആയി, 2 Cl ചേർന്നു, Cl2 ആയി, ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളായി, ഗ്യാസ് ആണ്, അവൻ ആനോഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകും. അവശേഷിക്കുന്നത് എന്നെയും OH കലർന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ. ആ 2 കൂടി ചേരുമെന്ന സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആൽക്കലി അവിടെ രൂപം കൊണ്ടു. അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇവയൊക്കെ ഇലക്ട്രോളിസിസിന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങളായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈസ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് സർട്ടൻ എലമെന്റ്സ്. റിഫൈനിങ്, REFINING. Okay, refining of metals is normally possible with the help of through electrolysis. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസിന്റെ 4 പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ്. ലോഹങ്ങൾ അവയുടെ സംയുക്ത രൂപത്തിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അയിരെന്ന് പറയും, ഓർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പല പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് ശുദ്ധീകരിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ റിഫൈനിങ് നടത്തും, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ നടത്തും. ആ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ്. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ്. അതിപ്പോ പറയാം. The final practical application is electroplating. Electroplating is one of the very use of electrolysis, which is widely used, especially in jewelry industry. You know that nowadays in the market 1 gram gold is available. What is 1 gram gold?
It is a gold plated ornament. Ornaments are made with metals of low price, and such ornaments are coated with 1 gram of gold. What is the use of electroplating? Electroplating is a practical use of electrolysis by which one metal is coated over another metal through electrolysis. Electroplating is a process of making a uniform coating of one metal over another metal. ഒരു ലോഹത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ മറ്റൊരു ലോഹത്തെ വളരെ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേപോലെ വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു ലോഹത്തിന്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരു ലോഹത്തിന്റെ ആവരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്. Electroplating is a use of electrolysis. Here in the diagram, this is the diagram depicting the arrangement of plating of copper over an iron bangle. Here, when we go through the diagram, a solution of copper sulfate is taken in the beaker, which acts as the electrolyte. A rod of copper which is kept or which is connected to the positive of the battery through a switch, and the negative of the battery is connected to the iron bangle on which we have to make a coating of copper. അപ്പോൾ ആ ബീക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ലോഹത്തിനെയാണോ പൂശേണ്ടത്, നമുക്കിവിടെ പൂശേണ്ടത് ഇരുമ്പിന്റെ പുറത്ത് കോപ്പറിനെയാണ് പൂശേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കോപ്പറിന്റെ സംയുക്തമായ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു? ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട്. അതിനകത്തേക്ക് മുങ്ങിയിരിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ കോപ്പറിന്റെ തന്നെ ഒരു റോഡും നമുക്ക് പൂശേണ്ട ഇരുമ്പ് വളയുമുണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, the material to be coated is kept as an cathode, and the metal to be made or metal to be coated is kept as anode. ഏത് ലോഹമാണോ പൂശേണ്ടത് അതിനെ ആനോഡായും എന്തിലാണോ പൂശപ്പെടേണ്ടത് അതിനെ കാഥോഡായി. ഇവിടെ പൂശപ്പെടേണ്ടത് എന്തിലാ പൂശപ്പെടേണ്ടത്? നമുക്ക് ഇരുമ്പ് വളയിലാണ് ചെമ്പ് പൂശപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇരുമ്പ് വളയെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വെച്ചു? കാഥോഡായി. The material to be coated is kept as cathode. ഏത് വസ്തുവിലാണോ പൂശപ്പെടേണ്ടത് അതിനെ കാഥോഡായി വെച്ചു. The metal to be coated is kept as anode. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെമ്പിനെയാണ് പൂശേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ചെമ്പിനെ ആനോഡായും എന്തിലാ പൂശേണ്ടത്? ഇരുമ്പിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് വളയെ നമ്മൾ കാഥോഡായി വെച്ചു. When electricity passes through the solution, Cu2 plus ions, Cu gives 2 electrons and Cu gives 2 electrons and those 2 electrons moves through the very sorry. In the copper sulfate solution, we can see the lots of Cu2 plus ions, the drop of 2 minus ions.
തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ കോട്ടിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായി സാധിക്കും. ത്രൂ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് വി ക്യാൻ മേക്ക് the surface of metals attractive, and through electroplating we can prevent the corrosion of metals. Therefore electroplating is a very practical use of electroplating. Here the metal to be coated is copper, therefore the electrolyte is copper sulfate. If we need to make a coating of silver, silver metal is kept as anode and silver nitrate solution is taken. When we use different metals as anode, we have to substitute different compounds of those corresponding metals as electrolytes. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിൽവർ വെച്ചാൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്, കോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, ക്രോമിയം ആണെങ്കിൽ ക്രോമിക് ആസിഡ്, ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ എ മിക്സർ ഓഫ് ഗോൾഡ് സൈനൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം സൈനൈഡ്, സിൽവർ ആണെങ്കിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ സൈനൈഡിന്റെ ഗോൾഡ് സൈനൈഡിന്റെ മിക്സർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിനകത്തുള്ള ആനോഡും ക്യാഥോഡും ഒക്കെ പടം തന്നിരിക്കും, വേറെ ലേബലിംഗ് ഒന്നും കാണില്ല. ക്യാഥോഡ് ഏത് ആനോഡ് ഏതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറയാം. ബാറ്ററിയുടെ സ്ഥലം അവിടെ ഓപ്ഷൻ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി കൃത്യമായി വരച്ച് ആനോഡും ക്യാഥോഡും എന്താണെന്ന് എഴുതണം, അവിടെ നടക്കുന്ന പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ചോദ്യം, ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർക്കിന് ഈ ചാപ്റ്റർ വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് കൂടി ഞാൻ തരാനായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് നമ്മളെ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക്ഷീറ്റ് കൂടെ തരും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകണം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് തന്നത്. ആ വർക്ക്ഷീറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ദിവസമാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിന് വരണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കഴിയുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ പാരൻ്റ് കൂടി അടുത്തിരുന്ന് വേണം ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിന് ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.